some extra layers, I guess. Always good to get that extra layer in. Extra layer, extra layer, extra layer, extra layer. On the mountain, just discussed the DRT theory. I guess this is gonna be a 5th or 666 video. Something in my eye, I guess. I just had to add a little bit of extra layers because this was getting full of ice in it. So I say right here on the mountain, gotta put it on the go. And saw somebody working out, training, doing a little bit of jog. The only person I seen on the mountain, my second home, my road, doing a little bit of jog. So congratulations. Gotta salute. The jogger in the storm of the century is gonna start the storm again. And here I am. I'm not gonna do a long video, but here I am on the mountain, departing my second home, going to my other home. My mistress here, the Mount Royal, the Belvedere Conjure and Acre, we just worked out. And see, they're doing a little bit of sliding there, having some fun. And there they're looking like they're doing a little bit of skating. And here they're doing a little bit of snatch. Slide. That's what it is with that. That's what it is. And doing a little bit of slide. So it's always fun. Always encouraging them all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, is it will be my medicine and therapy of choice. So now that I'm ready to get to my from my second home here, Mount Royal, to my first home. That's what it is with that. That's what it is with that. That's what it is with XYZ. And they're there on the run, doing a little bit of jogging. Somebody jogging in the cold. You gotta salute that. Those are potentially open. Dragon Army open. Dragon Army open. That's sort of opening for the Dragon Army. If you're gonna do that XYZ with that, and they're gonna do some jogging, open for the Dragon Army. Pledge your allegiance to our family. Just discuss the DRT, Death Fusion Tree, for the creation of the UE, which is the only solution, or they're having fun. Fun is good. Fun and joyous now, just financially stressed. As you see here, the beautiful trees. You got a beautiful cedars. They're having a little bit of joy there and here, and that's always important. The youth's joy brings me joy. Just saw some couples at the top of the Belvedere Conjuring Act, so that always gives me a little bit of hope and LOVE. So that's what it is with that, and that's what it is with that. So that's what it is with the XYZ. So we gotta be on that circumvision that we got on the go, So grateful, thankful, my rent paid, electricity bills paid, and support the implementation of the DRT theory. Gonna send some LOVE to my anonymous friend who wasn't my friend because of the money. If I'm making me, I'm gonna give 50%. Rock and roll, always gonna go on the rock and roll trance. Let's go. Rock and roll on the mountain for the firefighters, and the butchers, and the bakers, and the nurses, and the doctors. Look at the evergreen. Support, pledge your allegiance to our family. Pledge your allegiance to our family. Friends with benefits only. Pledge your allegiance to our family. Look at the beautiful evergreens. So beautiful here atop the mountain, Mount Royal. The three-peak mountain system right at its heart. We're between the east and the west, right in the center, but slightly south of the north and the south. Here we go. Beautiful evergreens, beautiful trees, beautiful evergreens. We're gonna get it for the LOVE. Hydro-Quebec workers of the past, present, firefighters, butchers, bakers, nurses, construction workers, plumbers, electricians, IT workers, those who change some daycare diapers, workers in the daycares, all those in the fast food joints, railway conductors, all those on the railways at all levels. Some administration is necessary. Sometimes you gotta get that centrist pro-labor and love like yours truly. The dancing goddess and the dragon kingdom, always sending some LOVE. The truckers now on the road, construction workers, doing some of that warehouse work, doing some of that good warehouse work, doing some of that warehouse work. We gotta get it for the do, and sometimes we just gotta get it and get a little bit of that LOVE. Lovers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always rock and roll for the firefighters.
Sometimes here when I come on the mountain, it's less illusions, less illusions, less illusions, You got a dimension which we gotta be putting in harmony, equilibrium, balance with nature and civilization. The DGA Dancing Goddess Army, for that, the North American Integrated Dance League, my dream. The two complementary covenant of cooperative public-private partnership institution to be founded, and yours truly for the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Pledge your allegiance for the dream. General Founding Priestess, Rainbow Dragon, aka Adriana Dragon, celebrating, marking 5 years at the beginning of February until about March. First week, between the first week of February, first week of March, I had COVID in 2020, so celebrating 5 years, 5 years, 5 years, 5, wow. 2020 is 2025, so yeah, I'm beginning today, 6th of February, and the storm of the century, celebrating 5 years since I survived COVID. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease, It sounds like a death hardcore metal, death thrash song, hardcore metal, death trash metal song, or trash metal album title. The album title of a trash metal song, but that's really how I felt like, and I've been survived ever since, created my survival to the goddess with retrograde amnesia and surviving so many illness and depression and suicidal and scars on my body and trauma and surprise attack, and I will to build the forgotten goddess temple, or the temple of the goddess of million trillions of names, temple of the goddess of trillions of names, temple of the goddess of trillions of names, temple of the goddess of trillions of names, goddess of the trillion names, the trillions of names, millions of names, the goddess, trillions of names, forgotten goddess temple, and forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple with the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum. That's my will to build. The construction workers are going to credit some hugs, kisses, and anybody wills that I go up and down these stairs 300 times. 300 times, Dragon vs. Trump special edition, gonna rock and roll, because that I've been challenging Donald Trump, because I have this backpack on the back, big backpack on the back, about more than 44 pounds, got those red gloves credited by my anonymous friend, bought in 2018 when I first started challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border back in 2018. Back in 2018 I started challenging Donald Trump on the Canadian-US border, and of course have been challenging him since now on the Canadian-US border since then, when he first imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, when he first imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, when he first imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, 10%, and now with the threat looming of 25%. That's a quarter. That is a big problem, and of course I'm glad that it was averted or delayed, and we don't need the border, really. We don't need the border. We need a common passport. I don't know about the 51st state, albeit I'm a Quebecer, Canadian, North American who was born in the United States post 1776. I do believe in the union via the North American Union, via the European Union, similar to create a common passport. And since, of course, I am an independent geopolitical theoretical honest theorist who has Asperger's and is neurodivergent, and thus my special interest, also known as obsessive interest, is geopolitics. From today's geopolitical realities is that the more integration security-wise and defense-wise and economic between Canada and the United States and political is the best option, and is geopolitically, because of the other alliances that are being formed worldwide outside of North America, it is best for North American Union parallel to the European Union, and taking NORAD further with the Dragonomy Initiative, public-private partnership, the creating of a public currency, a common currency, the UE, or the new dollar, or the UN, the creation of a common currency, and of course the implementation of my DRT theory. Got to send some LOV to the first responders, LOVs, first responders, and let's get that North American Collective Workers Party. And thank you to those who did snow removal operations here. That's why I got a bit safer. It's safer for me to go. See, it's been all removed and put on the side because it's been a big snowstorm. Myself, of course, I've did shoveling twice today. So it's going to be ongoing tomorrow, starting at 7 p.m. Friday for the whole weekend. They're starting the Big Montreal. It was announced on the radio, Big Montreal, from 7 p.m. tomorrow until, of course, all the weekend, I think, until Monday morning. So tomorrow, 7 p.m. Friday, just before 5 hours before the Sabbath, which begins at midnight Friday, lasts until Sunday.
after sunset, and there's always a sunset, sunrise, and we gotta get that UE. Let's pledge your allegiance, allegiance to our family, friends with benefits only. Pledge your allegiance, allegiance to our family, friends with benefits only. Pledge your allegiance, allegiance to our family, friends with benefits only. Encouraging all to work out, train, exercise, and the king is absent, my brothers and sisters, fellow Canadians. The king is absent, my brothers and sisters, fellow Canadians. The king is absent, my brothers and sisters, fellow Canadians. And it's time for the Republic. We gotta get that North American Democratic Republic, and we gotta get that North American Democratic Republic. And we gotta get that defense coast to coast, ocean to ocean. My initiatives protocols are fundamentally only for defense, security, and service by those principia, principles, the Dragon Army, the defense, security, and service, and rebirth, defense, security, service, and rebirth, because we got a lot of rebuilding to do. The North American inner cities, the ghettos, the North American inner urban cities, the ghettos, the North American inner urban cities, the ghettos, the North American inner urban cities, aka the North American ghettos. We got to rebuild right here with my brothers and sisters, North Americans, you know. We got to rebuild the North American ghettos. Sign an executive order for that. Sign an executive order for the mass financing of healthcare provision, and finance and executive orders, you know, to the rehabilitation of the North American criminal population, you know. Most of us deserve second, third chances, and let's build by them, build those 44 tunnels, build those 44 tunnels, build those 44 tunnels, construct, build 44 tunnels in case of a thermonuclear war, which is possible in Ukraine and Russia, Europe, and even Asia, because the Republic of China, the Taiwan and China, you know, they are an unresolved conflict from the 20th century, and I predicted in 2019 an international conflagration, aka World War III. Back in 2019, I foresaw the trend towards a World War III scenario. Here in North America, we made it so far. We made it so far. Still have a lot to work on, but we're a unique civilizational complex, which is not only divorced, but distinct from Western civilization. So I just gotta lay some garbage. See, that's the green one, that's the recycling, so you must not mix. So don't mix the recycling with the garbage, something that we gotta do our own part, you know. If we want to do proper recycling and garbage, things are not to be mixed, you know. So if you're gonna discard it, just something to pay attention, you know. Something you gotta be paying attention. If you want to do the proper recycling, you gotta be proper recycling and proper garbage, because it takes the individual effort, part of the collective. It also takes the collective and the individual. It's always something to be balanced, right, and in harmony. The individual and the collective. The individual and the collective. My individual liberty, security, and I'm working now. So my liberty, security, and work in balance, in harmony, in equilibrium with somebody else's, in concordium with somebody else's, in concordium with somebody else's, in equilibrium with somebody else's. I gotta take a moment thinking about the firefighters now, the ambulance drivers, the truckers. Please wash stream, A&S, BNS, finance them, massage therapy sessions to the public workers to pick up the garbage, the sanitation, the garbage, the sanitation. The garbage, the sanitation being picked up across North America, myself included earlier. I got that compost, and a few years ago I worked on the compost as I go. Saluting those who pick up the garbage. They're athletes also. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, NBA, MLB, please give them some tickets. 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 Reduce the cost by 44.9%. That's the estimated calculation cost to be at par with what's happening now with the cost of living. And the problem with the cost of living is that most prices have increased by about approximately average 44.9% overall, counting the eggs and the bacon and all the other goods, while the salaries have only increased in the past 5 years an average of 4.4%. 4.4%. So that's the problem.
Because if you notice that in 2020, the average price of gas for February 2020 in Montreal Island was 93 cents. And for the year 2024, the average was about 156.9. The average was about 156. Today is about 166. The price of today is not the average. But so that's a big difference. You see, that's the problem. Just the price of gas has increased by so much in the past 5 years. And many commute to work, right? There's some public transit, but there's a lot of cars on the road. Commute to work, cross sometimes miles, kilometers away. And the price of gas, the increase in the price of gas has sucked from the wealth, right? From the salary. So that's why there's a cost of living crisis. And the public finances also. That's why my DRT theory is the only solution, or something very, very similar which resembles my DRT theory. Because the interest payments have doubled. That's why I discuss it on all videos. My DRT theory, it's an emergency. And gotta salute the public bus drivers of North America. Although also the subways, metro stations, you know, how they were built, the builders also, construction workers building those skyscrapers. And we got a lot of rebuilding, and we're gonna play that defense. Coast to coast, ocean to ocean, security and service. Dragon Army protocols, initiatives for the Dragon Army, pledge your allegiance, legions. Thou art family, nobody's born a dragon, not even myself. Lost between 80 and 93 pounds, got out of being depressed and suicidal. In 2017, cross Canada, coast to coast. That event in my life really made me realize, had an awakening, see how many things to see, to do here, you know, to do here in Quebec, Canada. And I established a strong esprit de corps with my fellow Canadians, Quebecers, our family, and I've accepted my neurodivergence, living with Asperger's, you know, having my special interests which preoccupy my daily routines and activities in a ritualized manner. You know, it's kind of spend hours and hours and hours doing geopolitical theoretical analysis, doing rock and roll and fitness sports. Dancing is my favorite sport and fitness activity. So that's my holy trinity, which preoccupy my daily activities. You know, with Asperger's, you have what's known as special focused interests. And those, we can be super intense, super concentrated, super focused, intense, and concentrated. To the point that they seem obsessive. That's why, look at that beautiful. Isn't this beautiful here? Wow. To the point that it seems obsessive, but obsessive is from a neurotypical perspective. It's not really obsessive, you know. It's not really obsessive. Obsessive is mostly from a perspective of somebody who is not neurodivergent, you know. So not being neurodivergent, being neurotypical, is always building bridges with the neurotypical world, but in the neurodivergent world, of which myself being a part of a tiny minority, right? Because it's less than 1%, less than half of a percentile, less than 0.44%, less than 0.44% that have, you know, Asperger's, less than 0.44%, which have Asperger's, you know, something like myself, which is included. So we have special interests, a special focused interest, and, you know, that's geopolitics. I could say it's my kingdom, my realm, to the point that I predicted what's happening now back in 2019 in October. And I also have the protocols, the total mobile defense theory system, which I do not overly discuss over much in detail over my rock and roll, raw, real, unfiltered, I guess, rock and roll, march and dancing, workout dances, a special Dragon versus Trump, still challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. Public private partnership best, universal revolutionary centrism best. Universal revolutionary centrism, my revolutionary centrism universal, is North American centric, and public private partnership based and is tied hand in hand and integrated with my trinity of theories, the Holy Trinity. CIT, Citizen Integration Theory, DRT, Debt Fusion Theory, DRT, Debt Fusion Theory, the DFT, Democratic Fusion Theory. That's the Trinity of Theories. Androgynous, pansexual, aspi,
HFA, high functioning artist, not to be confused with HGA, high guardian angel. If you're a Telemite, I'm a wannabe Telemite here. Bury me up a Crowley 93. Cold rock and roll for the firefighters, butchers, bakers, construction workers, plumbers, electricians, and ambulance drivers, all those cooks, those flipping some burgers in a fast food joint. Thank you to those who did the public work here. Public work, see, so I go on the toes. It's more safe, right? It's pretty good job, I guess, and fast. And tomorrow 7 p.m. is starting the big one, because tonight is supposed to continue the storm. So the storm has some few breaks in it. I think this is like the fourth or the fifth break. Look at those beautiful evergreens there, and just so beautiful with the snow. And so snow is supposed to start again. Look at that beauty. Isn't that just beautiful evergreens here in Montreal, Hawk Island? So encouraging all the workout, training, exercise, working out has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Let's mass finance it, and let's get that North American Democratic Republic. And the king is absent, my brothers and sisters. It's time for the republics. Dragon versus Trump. Have been and will continue to challenge Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. Truth is, we don't need the border. It's better to focus on coast-to-coast defense security, because that's where the fentanyl and whatever have you comes from, the ports and from the airports, mostly the airports and the ports. So it's less, we got to do a census, Canada-US joint census, and common passport, a common ID card, North American ID integrated like the European Union, and the new 911 protocols, because the 911 protocols are a joint US. When you call 911, should be for the future service, security and defense, Dragon Army integrated security, service and defense initiatives, the new 911 North American Collectif protocols, which I began writing right after I come out of my surviving COVID around March 2020. I started writing them. I started writing the North American Integrated 911 Protocols, the North American Integrated 911 Protocols, North American 9/11 North American Integrated Citizen Integrated Protocols for Security, Service and Defense of the North American Collective. A fancy title the document had, but nonetheless, when you call 911, right, it's both Canada, US, and even Mexico. So Mexico is part of North America, and I don't know. I would say to somebody who does fentanyl, why do you have to do that poison, that crap? Because here in Canada, cannabis is legal, right? Canada, cannabis is legal, coast to coast. But we have so many varieties of cannabis, weed, it's legal. I am generally for legalizing, I am generally for legalizing cannabis. I guess cannabis is already illegal. Cannabis is already illegal, but we can legalize, I guess, cocaine. I am for legalizing cocaine, but it has to be standardized in sanitation and hygiene, Sanitation has to be good. Like that fentanyl, that's poison from what I hear. Fentanyl, that's poison. It's not even a drug, because it's not a recreational, right? So, whatever have you. So, for cocaine, I am for legalizing cocaine. I am for legalizing speed, legalizing stuff like that, and ecstasy, whatever have you. So, for those drugs, I am for legalizing, but not for other drugs, Like, I don't know why you need to do that. That's what I would say, So, what do they need to do that, for? I would see why somebody would need to do that, but something which I would gotta ask the person, but I don't know. Anyways, what I do know is my Trinity of theories, and that we coast to coast, ocean to ocean, we need to do a census, and the airports and the ports, the airports and the ports, because in theory it's best we focus the resources for coast to coast defense rather than on the border. So just from a geopolitical perspective, I guess if you use common sense, but I guess it can go a little bit beyond common sense. And geopolitical security defense strategies, I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. To go further, it's best, my theories, to do a census best. Census and a passport, And we gotta integrate and do for security, service and defense. Because the border we don't need. Really, we don't need. We need to focus the defense, like I said, on coast to coast, ocean to ocean, on the ports, and gotta send some LOV to the firefighters, That's what we gotta be doing, So
it's best if we focus on the LOV, on the firefighters, you know. So that's what we gotta be doing with that, and that's what we gotta be doing on the go, you know. It's something which we gotta be implementing on the fact, you know. So something which we gotta do on the XYZ, you know. It's super important to just meditate on that fact that just strategic or geopolitically it's focus best coast to coast there on the border, but we have to do a census. We do have to do a census, We do have to do a census, common passport, common currency, and for the new 911 protocols, like I said, pledge your allegiance to our family, and we're gonna go rock and roll with this one because the DRT already is discussed, and I'm just gonna close some doors here so that nobody gets hurt, I guess. And I guess we're gonna switch a little bit to that French because we're in la belle province. So. Comme je discutais tantôt, tu sais, je dis toujours que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la meilleure chose à faire l'implémentation, comme j'ai dit. Puis encore une fois, je commence avec la gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café puis du thé. Puis en vous encourageant à faire l'entraînement physique, occupé un coach, je viens d'être à la montagne. Et puis, comme je disais tantôt, je parlais en anglais, mais du point de vue des géopolitiques, c'est mieux qu'on fasse un recensement, Canada, États-Unis, un passeport commun, puis une monnaie commune quelque chose de similaire à l'Union européenne, mais pour le collectif nord-américain. Parce qu'on constitue un collectif. Même si je ne soutiens pas Trump, pas du tout. Tu sais, depuis 2018, je fais appel qu'une combat dans un combat de boxe sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, bien sûr. Puis c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, pour le faire dans ce monde de partenariat, puis je vois qu'ils sont en train de courir. Donc, qui s'en font dans cette tempête de neige. Faut être prudent parce que ça glisse, mais demain, vendredi à 7h, qu'on a annoncé à la radio que ça va commencer, bien sûr, à la radio pour en faire de la radio, bien sûr, qui vont faire ce recensement. Fait que c'est plus important qu'on fasse un recensement. C'est plus important qu'on fasse un recensement, plutôt qu'on fasse un recensement. Fait que le plus important, c'est faire un recensement sur la frontière, puis faire un passeport commun. Un passeport commun, puis une monnaie d'échange commune. Parce que, à vrai dire, mettre des ressources, de l'argent dans la frontière, c'est pas vraiment le plus important. C'est plus important, bien sûr, qu'on fasse un recensement. Ce recensement, puis bien sûr qu'on fasse pour le partenariat public-privé pour l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette, puis bien sûr pour faire la théorie de la dette, la refusion de la dette, ça fasse bien sûr ensemble avec la théorie d'intégration citoyenne. Fait que, en commençant par le commencement, que mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis bien sûr c'est quelque chose que il faut que je médite moi-même en regardant ces bouts. Comment c'est arrangé ici, puis en regardant les gratte-ciels, bien sûr. Bon, fait que la théorie de la refusion de la dette, c'est super important, bien sûr, que faire l'implémentation aujourd'hui, puis c'est quelque chose que je vous présente, puis encore une fois, j'ai un paradoxe, parce que avoir l'autisme hautement fonctionnel, l'Asperger, ça fait que j'ai cette condition de neurodivergence, ça fait bien sûr que j'ai ces intérêts spéciaux qu'on appelle les intérêts obsessifs, mais moi, j'appelle pas ça des intérêts obsessifs, c'est juste, j'appelle ça comme... Parce qu'obsessif, là, c'est comme ça a plutôt une connotation négative. C'est plus négatif, mais du point de vue de moi-même en tant que neurodivergent qui possède ses intérêts spéciaux, puis c'est sûr ça préoccupe du temps avec concentration intense. Tu sais, ça peut être des sujets qu'on est intense, on est super dedans. Puis aujourd'hui, j'ai passé 6 heures de temps de l'analyse de la géopolitique de retour en arrière, prononcement des chefs d'État, des diplomates, puis en faisant des révisions. Puis même, je suis moi-même un analyste théoricien en géopolitique et j'ai prévu la situation actuelle en 2019. En 2019, j'ai prévu la situation actuelle. D'une manière générale, j'avais prévu une conflagration internationale, une troisième guerre mondiale.
Oui, absolument, j'ai la preuve pour ça, mais je fais bien du travail dans ce domaine, puis la géopolitique, c'est vraiment mon royaume, mon domaine, puis je peux passer des heures à en discuter, mais puis des détails, puis maintenant pour vous dire, bien sûr, que même si je ne soutiens pas Trump, je suis québécois-canadien, mais on est aussi nord-américain. Même si moi je crois dans la réincarnation, des fois j'ai été des femmes, hommes, vous avez mis 50-50, monsieur, madame, votre qui a l'Asperger's, mais qui est bon dans la géopolitique. Parce que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, puis en vrai vous dire, on n'a pas besoin de la frontière, c'est mieux qu'on se préoccupe pour la sécurité de côte à côte, où qu'il y ait les ports, puis les aéroports. Parce que, en faisant un recensement, Canada, États-Unis, mettons ceux qui sont venus ici on va faire un recensement de ceux qui viennent ici depuis 2017, c'est des choses bien sûr qu'il faut qu'on fasse, en même temps. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse dans cet environnement, et c'est des choses bien sûr qu'il faut qu'on fasse dans cet environnement de la géopolitique d'aujourd'hui, tu sais. Parce qu'on est rendu dans une situation de géopolitique où on veut éviter de tout les tarifs de 25%. Puis moi-même, j'ai commencé à faire appel à Donald Trump qui me combat dans un combat de boxe à la frontière du Canada et des États-Unis, la frontière Canada-États-Unis depuis 2018, quand Donald Trump a imposé des tarifs de 30%. De 10%, correction, de 10% sur l'aluminium puis l'acier. Puis maintenant, il envisage des tarifs de 25%, c'est quand même un quart. 25%, c'est un quart, c'est 25 cents sur chaque dollar, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est quand même énorme. C'est un chiffre énorme. Ça va être vraiment négatif parce qu'on exporte plus que 80 de nos exportations. 80%, là, 8 $ sur 10 de nos exportations, c'est les marchés des États-Unis. En termes de géopolitique aussi. Veut pas. Puis, mes chers, le roi est absent. C'est le temps pour la République. Le roi, tout ça, c'est le temps pour la République. Là. Oubliez ça, le roi, la couronne, tout ça. C'est le temps de... Le roi est absent, là. Le roi est absent, là. Le roi est absent. C'est le temps pour la République. Même maintenant, moi-même, je vis une crise financière. En vivant une crise financière, c'est sûr que ma crise financière, mais je suis quand même joyeux, tu sais, de ce point de vue. Même si je vis une crise financière en ce moment, c'est des choses qu'il faut que je pense aujourd'hui avec la gratitude, tu sais. C'est des choses que j'envisage, puis c'est des choses qu'il faut que j'aille avec la gratitude. Fait que dans ce moment-là, aujourd'hui, il faut faire appel, puis il faut faire le plus tôt possible pour pas qu'on ait des tarifs, tu sais. Pour qu'on ait des tarifs, pour pas en avoir des tarifs. C'est le plus important possible. Pour pas en avoir des tarifs. Le plus tôt possible. Parce que 25%, bien sûr, 25%, c'est des choses qu'il faut commencer. C'est quand même une crise, tu sais. Une crise, c'est 25%, là, c'est 10% en 2018 sur l'aluminium puis l'acier, là. Sur l'aluminium puis l'acier, c'était énorme, là. Déjà, une pression. 25%, c'est wow, ça va, il y en a qui disent que ça va dévaster l'économie du Canada. Ça, je sais pas, par exemple, là, mais quand même, juste la géopolitique réelle, on a un océan puis d'un bout à l'autre. C'est le temps pour la République. Le roi est absent, le roi de la couronne, tout ça, mais c'est le temps pour la République, l'Union de l'Amérique dans un but comme l'Union européenne, pour la création, bien sûr, de l'euro. Comme parallèlement, qu'est-ce qu'on fait avec l'euro? Pour la création, bien sûr, de la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, que je vous l'explique maintenant. Donc, puis encore une fois, pourquoi je dis que c'est la TRD? Encore une fois, c'est un paradoxe parce que ça sort que moi-même, bien sûr, j'ai souffert avec mon autisme fonctionnel, avec l'Asperger's. Fait que c'est des choses, bien sûr, dans ce point de vue unique
que la géopolitique a mon intérêt spécial. Fait que quand on étudie la géopolitique, on doit savoir un peu des finances publiques. Puis ben, là, l'important, c'est qu'on est rendu en 2024 à payer 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Ça a plus que doublé en 3 ans. Fait qu'imaginez-vous si votre dette, l'intérêt seulement que vous payez sur votre dette ou du citoyen X, Y, Z, moi-même, mettons, moi, j'ai pas de carte de crédit personnellement, j'ai une dette de 10 000 à la Banque Royale. Mon intérêt est de moins de 11 %, mais si l'intérêt seulement double en 3 ans, mettons, de 156 à 333, sans que le salaire double, puis en moyenne, ces 5 dernières années, le salaire il a seulement augmenté de 4,4 % en moyenne. En moyenne de 4,4 % en 5 ans. En moyenne de 4,4 % en moyenne en 5 ans. Imaginez-vous si c'est 4,4 % en moyenne. En moyenne, tu sais. En moyenne, tu sais. Fait que de 4,4 %, ça a augmenté. Faut juste que je m'attache les lacets un peu hein, avant que je continue. Mais faut que je trouve une bonne place. Peut-être ici. Peut-être là, quelque part. Oh ouais, attends. Faut que je m'attache les lacets un peu. Parce que... je m'attache les lacets. Pas que je trébuche. Pas de trébucher. Hein. Que je trébuche. Bon. Fait que si là, un individu, l'intérêt seulement qu'il paye sur la dette, il s'en va de 156 à 333, ben ça veut dire que il va falloir qu'il coupe dans le budget, à moins que le salaire double. Combien de salaires qui ont doublé? C'est ça qui est arrivé avec l'économie du Canada. C'est ça qu'ils ont fait avec l'économie du Canada. L'économie du Canada. C'est ça que l'économie du Canada n'a pas doublé. Là. C'est juste l'intérêt sur la dette publique en 3 ans. C'est sûr qu'à cause de la COVID, puis j'ai survécu la COVID, mais de 20,3 milliards, là, ça c'est 1 milliard 109 zéros. C'est 20 000 millions. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 40,6. Ça veut dire que c'est sauté de 20,3 à 46,5. Fait que c'est plus que double. Juste l'intérêt payé qu'on paye sur la dette publique du Canada. Fait que c'est urgent, c'est une catastrophe. C'est possible qu'il y ait un effondrement. Mettons, ça commence demain ou lundi ou dans les jours, semaines à venir. Là. Parce que ça roule. Là. Fait que il va falloir couper. Qu'est-ce qu'on va couper? Les services de sécurité, la police, les prisons. Qu'est-ce qu'on va couper comme service? Le ramassage des sanitations. Parce qu'exactement comme un individu, si le salaire ne double pas, il augmente juste de 5, 10, 15 %, mais l'intérêt que l'individu, le citoyen, c'est le même principe financier-mathématique. Là. Financier-mathématique, c'est le même principe. Si l'intérêt double, ça veut dire qu'il faut couper, on coupe dans le budget les dépenses. Puis sinon, on fait faillite. On va faire quoi? On va faire le Canada en faillite. Mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, ou quelque chose de très semblable et similaire à ma TRD, c'est la solution, donc je vous l'explique. On va prendre toute la TRD, ça contient la théorie de la refusion de la dette, T pour théorie, R pour refusion de la dette. Dans ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie que les Européens ont fait l'implémentation. En Europe. Ils ont détruit leur banque centrale nationale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale en Europe. Ils ont une banque centrale commune depuis des années 90, ça fait plus que 25 ans, puis une monnaie d'échange commune. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, incluant mon 10 000, de côte à côte. Tout cet argent-là, on va convertir dans la devise des États-Unis. De préférence, Canada premièrement, mais de préférence avec les États-Unis. L'établissement, l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette, comme l'implémentation pour la Ligue d'hockey nationale, comme l'implémentation pour la Ligue d'hockey majeure, comme l'implémentation pour les ligues de sport, la Ligue de basket nationale, puis la Ligue professionnelle d'hockey féminin, la LPHF, la nouvelle, qui s'est formée l'année passée, puis que j'aime bien. Victoire. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, de compte à côte. Tout cet argent-là, on va faire la refusion États-Unis-Canada. On va faire tout cet argent-là, la dette publique-privée du Canada et des États-Unis. S'ils veulent l'Haïti, le Mexique, la Jamaïque, le Cuba, ben c'est un paradoxe, le Cuba, mais ils font partie des pays de l'Amérique du Nord. Fait que toute la dette publique-privée
converti dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, on va en mettre ensemble. Tout cet argent-là, ça va faire fonder l'argent en circulation initiale pour une nouvelle banque qu'on va mettre en circulation une nouvelle monnaie qu'on va appeler Louis. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. UI. U point unité, E point échange, U point universel. UI. On ne s'obstinera pas en français puis en anglais, c'est la même chose. Le UI. Une U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. Fait que l'unité d'échange universelle, ça va avoir la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 1,56, 7,18, 4,10, 9,3, en bas de 10 par principe. Fait que avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, l'Amérique du Nord, les ponts, les aqueducs, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, parce que moi, ça a fait du bien. J'ai sorti de ma dépression quand j'ai traversé le Canada en 2017. Puis c'est là que j'ai fondé un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada puis l'Amérique du Nord. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis on va financer l'entraînement physique, on va financer la construction de 44 tunnels, 44, le chiffre après 43, avant 45, c'est 44, on va construire, bâtir 44 tunnels dans le cas où il y aura une guerre thermonucléaire en dehors du collectif nord-américain, en Europe, en Asie ou quelque part d'autre, pour la continuité de la survie et la continuité du collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Donc, pour que l'Amérique du Nord, il y a une continuité de civilisation. On va bâtir ces 44 tunnels à travers l'Amérique du Nord, où on va mettre de la nourriture, des choses de sanitaire, des choses pour... Dans le cas d'une guerre nucléaire, tu sais, comme contingent, comme plan pour la survie. Ça va être priorité pour les enfants, puis les jeunes, puis tout ça, là, mais il faut les commencer tout de suite là, à les bâtir. Ça presse. C'est pas une blague, c'est sérieux, là, il faut commencer. C'est possible, là, il y a une guerre thermonucléaire, là, il faut se préparer. Il y a bien des milliers puis des milliers d'armes. Même la Chine, ils construisent plus d'armes. Pourquoi qu'ils en construisent plus? Pourquoi qu'ils n'ont pas arrêté? Pourquoi qu'ils en construisent plus? Il faut poser ces questions-là. Hein? Je sais pas. Taïwan, c'est un conflit qu'ils n'ont pas été capables de résoudre parallèlement au Moyen-Orient. C'est des conflits qu'au 20e siècle, ils n'ont pas été capables de régler ces conflits qui datent du 20e siècle. Là, j'avais prévu en 2019 que des conflits du 20e siècle, en géopolitique, ils vont reprendre dans le 21e siècle. La Russie puis l'Ukraine, c'est la même chose. Imagine, mais ça commence, la Russie puis l'Ukraine, ça commence maintenant, c'est pour ça ici, on a fait le grand compromis linguistique. Même moi-même, un Québécois, Canadien, Nord-Américain, c'est chez nous ici. Personnellement, je ne suis pas un membre d'une diaspora. Personnellement, je ne suis pas un membre d'une diaspora. Personnellement, je ne suis pas un membre d'un diaspora. Personnellement, je ne fais pas partie d'un membre d'une diaspora. Je ne fais pas partie d'une diaspora moi-même. C'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais. Fait qu'on a fait le grand compromis linguistique avec nos frères et sœurs noirs, tu sais. 13,3, 13,4%, incluant mes voisins, mais c'est nos frères et sœurs noirs, nord-américains, québécois, canadiens, nord-américains, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre parce qu'on constitue un nouveau collectif de civilisation dans l'Amérique du Nord. On est un collectif émergent de civilisation qui n'est pas tout à fait divorcé, mais on a des distinctions avec l'Occident. Mais on est nouveau, c'est un nouveau monde. On est un nouveau collectif de civilisation qui n'est pas tout à fait divorcé de l'Occident, mais on a quand même des distinctions avec l'Occident. Fait que c'est ça qui est unique pour le collectif nord-américain. Le Québec, le Canada, les États-Unis. Le roi est absent. Oubliez ça, le roi. Il faut finir ça, le roi, la reine, puis monarchie constitutionnelle, le 21e siècle. Là, ça faisait longtemps qu'on devait se débarrasser de ça. Tant pour la République, là, tant pour l'Union de l'Amérique du Nord, pour l'Empire, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, la République démocratique.
solide, de partenariat public-privé, refinancement, de la construction, de financer les gens en entraînement physique pour la sécurité et le service pour le 21e siècle. Défense de côte à côte seulement, prêter allégeance les gens des amis avec bénéfice seulement, votre androgyne, messieurs, madame, Asperger's, pas parfait loin de là, mais je finance le royaume avec des milliards de bisous. L'argent, je suis moi-même en stress, mais c'est un paradoxe. Je vis en crise financière, mais je fais bien du travail en géopolitique, dans l'art, en tant qu'artiste. J'en ai écrit, j'en ai fait bien des choses. Fait que dans ce point de vue, tu sais, ça fait bien sûr qu'on est dans ce point de vue de convergence, ce point de vue de avoir, ce point de vue d'avoir, ce point de vue de faire, ce point de vue de vivre maintenant la TRD, théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universel, ben, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. On est rendu à payer double intérêt. C'est possible qu'il y ait un effondrement des finances publiques. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et bon, pour en faire, c'est l'union du collectif nord-américain, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on finit avec des chansons en anglais bien. Et prêter allégeance les gens, des amis avec bénéfice seulement, vous êtes famille. Let's go for that rock and roll, you know, as we go. Sunset sunrise, now it's the snow. Let's go for the lights, let's go for the sight, let's go left and right. Pour la gauche et la droite. Et les mains, ça saute. Oh, les lumières, elles sont blanches avec de la neige. De la neige, de la neige. De la gauche, de la droite, ben ça saute. Ben regarde, ben artifice, comme des feux, regarde, let's go. With a snowstorm as you go, with a snowstorm where the truck is on the road. For a kiss and look of beauty, for a kiss and look of beauty. Oh, that looks so nice to see. That you see for that to do, that you see for that's the you, that you see for that bench on you. Et voilà, ben ça danse, et voilà, ben ça lance, et voilà, ben ça lance. Ben que ça fasse, ben que ça lance. En avant, pas en arrière, ben que ça bec, ben ça lance. Ben que ça doux, des flocons. Et c'est rouge, et c'est vert, des flocons. For the snowflakes, that's a do. For the snowflakes, that's a you. For the snowflakes, that's a do. Hey, you know that's the evergreen, it always green, evergreen. Et regarde, evergreen, for the look, evergreen. For the left, never green. For the left, never green. Ever seen, never been. That's machines. For the kisses, for the steps, rainbow dragon, that's a bless. Kisses on the left, right and here, the hug and kiss. Make up, please. Gotta say, faites l'amour, puis la soirée québécoise. On est le 6 février, c'est la tempête de neige de Montréal, puis j'en fasse. Que j'en fasse, ben en pire, que j'en pire, ben en face. Comme ça danse, ben dame, ben madame. Et voilà, bébé, ça danse. Et voilà, bébé, ça lance. Et regarde, bébé, ça transe. Et regarde, bébé, je viens là. Et voilà, bébé, je viens là. Et voilà, bébé, je viens là. Let's go that you know it. Let's go that you saw it. Let's go that you bought it. Let's go that you told it. Let's go so you sold it. Let's go so you sold it. Let's go so you fold it. Let's go so you love it. Evergreens be told it. Evergreens be scolded. Evergreens be showed it. Shoulder left and right and kiss it. Left and right and this is de la gauche, de la droite, et sa face. Puis encore, ben de fromage. Let's go. Got the kisses that you see, got the kisses that you be, got the kisses that you see, got the kisses that you be, got the kisses that you see, got the kisses that you be, got the kisses you and me. Pour les bisous, ben que ça fasse, pour les bisous, ben ça lance. Et encore, let's go. Gotta do it for the trances, gotta do it for the lances, gotta do it for the lances, gotta do it for the trances. Gotta do it for the left, gotta do it for the right, gotta do it for the sight, gotta do it for the light, gotta do it for the lights.
Let's go, that's another sight. Let's go, that's another sight. Puis ça danse, baby zoo, chatouille. La tempête, les flocons qui tombent. Et ça avance, ça recule. Caméra, des camions, des dragons, des arc-en-ciel. Beige blanc, rouge blanc, rouge. Non-stop, c'est l'arrête. À l'avant, puis à l'avant, c'est la montagne, Montréal. Montréal, let's go. Gotta sing it as you know, gotta swing it as you go. Up, that's where we were before. C'est là qu'on était avant. Hey, let's go. Overtime that every time, gotta sing it on the dime. I ain't got no money for the guitar, no money for the studio, plenty of scars. Ain't no money for the guitar, plenty of scars. Et une danse comme un pop, un repas, ben ça avance. Dans les arbres, ben regarde jusqu'en haut, ben du ciel. Gotta give it for the right, gotta give it for the sight. Gotta give it out of light.